Teravan Saranai. Welcome to DP Education, Piriven English. You know, in Piriven there are textbooks grade 1, grade 2, 3, 4, 5. ඒ විදිහට පොත් මාලාවක් තියෙනවා. ඒ ආශ්‍රයෙන් Piriven English ඉගෙන ගන්නවා. අපි ගරු ස්වාමීන් වහන්සේලා, මෙහෙණින් වහන්සේලා, ඒ වගේම අනිකුත් දූ දරුවන්. For that, DP Education helps you. So under that, by now I have completed grade 1 and grade 2 textbooks. මේ වෙනකොට අපි grade 1, grade 2 textbooks අපි ගොඩක් lessons සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. And we started discussing grade 3 textbook එක. ඒකෙත් first unit we discussed. There were a lot of important points for us to learn. ඒතර පළවෙනි unit එකෙත් අපිට ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගන්න තිබුණා. For our speaking to improve our speaking ability and grammar, ඒ වගේ ගොඩක් දේවල්. And also we learned a lot of new words. Now after that we are coming to grade 3 unit 2. So in previous grades and previous units I told you to practice all those things in your classroom. පන්ති කාමරේ ඉගෙන ගත්ත දේවල් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න කිව්වා. ප්‍රැක්ටිස් කරන විදියත් මම කිව්වා. එහෙනම් ඒ විදියට කරා නම් මේ වෙනකොට you should have improved your English knowledge. මේ වෙනකොට ඉංග්‍රීසි දැනුම වර්ධනය වෙනවා අනිවාර්යෙන් ඒ විදියට කියපු විදියට කරා නම්. එහෙනම් ඒ වගේම there are many other good things to learn in this unit also. මේ unit එකෙත් අපිට ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. Let's see what they are. අපි බලමු මේ මොනවද කියලා. Grade 3 Piriven English Unit 2. What is the topic? Buddhist customs and traditions. හොඳ මාතෘකාවක්. Important for all of us. Buddhist customs. බෞද්ධ customs, චාරිත්‍ර and traditions. අපිට tradition එකක් වශයෙන් සිරිතක් වශයෙන් අපි කරගෙන යන දේවල් බෞද්ධ වශයෙන්. Be mindful, strive hard. Be mindful. Mind මනස. Mindful කියන්නේ be mindful සිහියෙන් ඉන්න කියන එකයි. මනසින් ඉන්න කියන්නේ සිහියෙන් ඉන්න සතිය. Strive hard. Work hard. මහන්සි වෙලා වැඩ කරන්න. Good thing, good topic. බලමු අපිට මේ යටතේ මොනවද අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ කියලා. See this one. Buddhist customs and traditions. Be mindful, strive hard. There's a beautiful picture. ලස්සන පින්තූරයක් තියෙනවා නේද? With our Lord Buddha and some other Theros, and there's another person, a lot of Theros around. ගොඩක් හාමුදුරුවෝ ලස්සන background එකක් නේද? It's beautiful. I think you can guess the situation. මේ මොන අවස්ථාවද කියලා guess කරන්න පුළුවන් නේද? බලමු එහෙනම් අපි මේ යටතේ මොනවද කතා කරන්න කියලා. Mara's appeal. මාර කියන්නේ මාරයා. මාරයා ඇවිල්ලා කතා කරනවානේ. So for everybody we will die. අපිට එදාට යන්න වෙනවා මාරයා කතා කරපු දවසේ. මාරයා කතා කරපු දවස තමයි ගැන තමයි මේ තියෙන්නේ. මොකද්ද බලන්න. Now in this one, Venerable Ananda was sitting at Chapala Chaitya in Vesali. Venerable, now we'll read it and see. අපි බලමු එක පාරක් කියවලා, right? So you also read with me. Venerable Ananda was sitting at Chapali Chaitya in Vesali. Suddenly he heard the earth rumble. He asked the Buddha, why is the earth rumbling? Read with me, right? The Buddha said, Ananda, it's because
the Tathagata is going to attain Parinibbana, his passing away. Venerable Ananda pleaded with the compassionate one to live until the end of this universe. A kalpa, for the good and happiness of the people. Right, let's see the meaning of this part. අපි බලමු මේ කොටසේ තේරුම මොකක්ද කියලා. Now you can remember, I think now you know about this situation. අපි ගරු ස්වාමින් වහන්සේලා මේ වගේ කතා පොත් කියවලා අහලා ඇති මේ අවස්ථාව ගැන. Venerable Ananda Hamuduruwo was sitting at the Chapala Chaitya. Vesaliwala Ananda Hamuduru Chapala Chaitya sitting. අසුන්ගෙන ඉන්නවා, ඉඳගෙන ඉන්නවා. Suddenly එකපාරටම he heard ඇහුණා. මොකක්ද ඇහුනේ? The earth rumbled. පොළොව දෙදරනවා, කම්පා වෙනවා. He asked the Buddha. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් අහලා තියෙනවා. කවුද? ආනන්ද හාමුදුරුවෝ. Why is the earth rumbling? ඇයි මේ පෘථිවිය, මේ දෙරණ, මේ පොළව කම්පා වෙන්නේ, සෙලවෙන්නේ? Right? Why is the earth rumbling? Then Buddha said, එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා කියලා තියෙනවා. Ananda, it's because the Tathagata, ඒ මොකද හේතුව කියලා තියෙනවා. The තථාගතයන් වහන්සේ is going to attain Parinibbana. පිරිනිවන් පාන්නයි යන්නේ. තථාගතයන් වහන්සේ පිරිනිවන් පාන්නයි යන්නේ. ඒ නිසා තමයි මේ පොළොව කම්පා වෙන්නේ. His passing away පිරිනිවන් පෑම. Right. Venerable Ananda pleaded with the compassionate one. Venerable Ananda plead කරා, ආයාචනා කරා. මොකක් කියලාද? With the compassionate one. මේ තථාගතයන් වහන්සේට තමයි කියන තවත් විදියක්. Compassionate one, that means Lord Buddha, to live, ජීවත් වන්න until the end of this universe. Until the end of this universe. මේ universe එක, මේ විශ්වය අවසානයේ දක්වා අනේ ජීවත් වෙන්නකෝ හාමුදුරුවනේ කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ කියලා ආනන්ද හාමුදුරුවෝ ඉල්ලීමක් කළා. බැගෑ පැත්ත ඉල්ලීමක් කරනවා. ප්ලීඩඩ් කියන්නේ ඒකයි. කියන්නේ යුනිවර්ස් කියන්නේ කල්ප. මේ කල්පය අවසන් වෙනකොට ජීවත් වන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරා. For the good and happiness of the people. Happiness of the people, මිනිසුන්ගේ යහපත, හොඳ සතුට උදෙසා ඔබ වහන්සේ මේ කල්පය අවසන් වනතුරු අනේ ජීවත් වෙන්න, පිරිනිවන් පාන්න එපා කියන එක ආනන්ද හාමුදුරුවෝ බැගෑ පැත්ත ඉල්ලීමක් කරා. I think you know that situation. මේ situation එක ගැන, අවස්ථාව ගැන අහලා ඇති නේද? Next. Now read with me. අපි බලමු ඊළඟ කොටසත් මාත් එක්ක කියවන්න. The Buddha said, now it is not the time for such a request, Ananda, for the Tathagata has given his words for his passing away. Venerable Ananda pleaded many times. Then the Buddha spoke very calmly to Venerable Ananda. Anyone who has fully developed his mind can, if he wishes, live to the end of the world. The Tathagata has done so. Therefore, if the fully enlightened one wishes, he could remain until the end of it. However, now it is not the time for it. I think you can understand the situation.
මේ අවස්ථාව ගැන හිතා ගන්න පුළුවන් නේද? බලමු අපි මෙතන මොනවද කියන්නේ කියලා. The Buddha said, එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ කියලා තියෙනවා ප්‍රකාශ කරලා තියෙන මොනවද? Now it is not the time for such a request ආනන්ද. Now it is not the time. දැන් මේ ඒකට වෙලාවක් නෙමෙයි. For such a request. Such කියන්නේ එවැනි request ඉල්ලීම. එවැනි ඉල්ලීමකට මේ අවස්ථාවක් නෙමෙයි ආනන්ද. For the Tathagata has given his word for his passing away. For the Tathagata, Tathagatayan වහන්සේ has given his words. වචන දීලා ඉවරයි for his passing away. pass away පිරිනුවන් පියම් පෑමට මම හිතන්නේ මේ කතාව පිළිබඳ අහලා ඇති. මීට මාස 3කට කලින් මම කිව්වා තව මාස 3කින් මම අපවත් වෙනවා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනුවන් පාන්න මාස 3කට කලින්ම ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වචන වෙනස් කරන්නේ නැහැ. That is also a wonderful quality. දැන් ඒකයි මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ අවස්ථාවේ දේශනා කරන්නේ. දැන් මේක එකට අවස්ථාවක් නෙමෙයි. දැන් පිරිනුවන් පානවා කියන්න මම ඒ වචනේ දීලා ඉවරයි. Venerable Ananda pleaded many times. ආනන්ද හාමුදුරුවෝ pleaded many times. බෙගෑපත් ඉල්ලුවා ආයි many times කීප වතාවක්ම. අනේ තව ජීවත් වෙන්න කියලා. The Buddha spoke very calmly. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ බොහොම හිමීට calmly කතා කළා කිව්වා to Venerable Ananda. ආනන්ද හාමුදුරන්ට කියලා තියෙනවා anyone who has fully developed his mind. Anyone who has fully developed his mind. මනස ඩිවලොප් සම්පූර්ණයෙන්ම ඩිවලොප් කරපු දියුණු කරපු ඕන කෙනෙකුට can if he wishes. එයාට අවශ්‍ය නම් කල්පයේම ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. හොඳට සම්පූර්ණ හොඳට මනස දියුණු කරගත්තු කෙනෙකුට. Live to the end of the world. ලෝකේ අවසාන වනතුරු ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ දේශනා කළා තියෙන්නේ. The Tathagata has done so. තථාගතයන් වහන්සේ ඒ විදිහට මනස දියුණු කරලා තියෙන්නේ. done so. ඒ ලෙස කරලා තියෙන්නේ කියන්නේ ඒ ලෙස මනස දියුණු කරා කියන එක. done so. Therefore, එම නිසා if the fully enlightened one wishes, fully enlightened බුදු වෙච්ච කෙනෙක් wishes එයාට අවශ්‍ය නම් he could remain until the end of it. ඔහුට පුළුවන් ඒකේ අවසානයේ දක්වා ඉන්න. ලෝක අවසානයේ දක්වා ඉන්න. However, කෙසේ වෙතත් now it is not the time for it. දැන් නම් මේ ඒකට වෙලාව නෙමෙයි. මම පිරිනුවන් පානවා කියලා ප්‍රකාශ කරලා ඉවරයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ that is a good quality. If he tells something, he never changes. යමක් ප්‍රකාශ කරොත් now that is යථාකාරී තථාවාදී and තථාකාරී යථාවාදී කියන දේ කරනවා කරන දේ කියනවා. So he has already given his word. වචනේදී කියලා ඉවරයි පිරිනුවන් පානවා කියලා. Now it is not the time to change. Then change කරන්න බෑ. Right. Let's look at the next. Venerable Ananda understood his mistake. එතකොට Venerable Ananda understood තේරුම් ගත්තා his mistake. ඔහුගේ වැරද්ද. He did not invite the fully enlightened one to live until the end of the world when the Buddha spoke about it. Now read with me. බලන්න මේ ඔක්කොම ආයෙත් අපි එකට කියවලා බලමු. Then we will think of the meaning. He did not invite the fully enlightened one to live until the end of the world when the Buddha spoke about it. This is because Mara, the evil one, prevented Venerable Ananda's thought of
inviting the Buddha to remain in his world. The Buddha said, Ananda, when Mara asked the Tathagata of his passing away for the third time at Chapala Chaitya today, the Tathagata replied, Mara, do not trouble yourself. 3 months from today, the Tathagata will pass away. So Ananda, do not worry. Be mindful, strive hard, and continue to believe in me. Your nirvana is in your own hands. Right. So let's see what the meaning of it. අපි බලමු මේකේ මොකද්ද තේරුම කියන. Venerable Ananda understood his mistake. එතකොට ආනන්ද හාමුදුරුවෝ understood තේරුම් ගත්තා his mistake. ඔහුගේ mistake එක වැරද්ද මොකද්ද? He did not invite the fully enlightened one. ඒ කියන්නේ fully enlightened කියන්නේ බුදු වෙච්ච බුදුරජාණන් වහන්සේට did not invite ආරාධනා කළේ නැහැ to live ජීවත් වන්න until the end of the world. ලෝකේ අවසාන වනතුරු ජීවත් වෙන්න කියලා එයා ඉල්ලීමක් කරේ නැහැ. When the Buddha spoke about it, ඒ ගැන කතා කරනකොට ඒ ගැන කතා කරන වෙලාවේ මේ ආනන්ද හාමුදුරුවෝ එවැනි ඉල්ලීමක් කරලා නැහැ. This is because මේක වෙලා තියෙන because මක් නිසාද එහෙම වෙලා තියෙන්නේ? ආනන්ද හාමුදුරුවෝ ඒ කලින් ඒ ඉල්ලීම කරන්න බැරි වෙලා තියෙන්නේ. The evil one prevented Venerable Mara, or the evil one prevented කියන්නේ වැළැක්වුවා. මාරයා විසින් වළක්වලා තියෙනවා Venerable ආනන්ද හාමුදුරුවන්ව thought of inviting the Buddha. ආනන්ද හාමුදුරුවන්ගේ සිතිවිලි inviting the Buddha බුදුරජාණන් වහන්සේට ආරාධනා කිරීම to remain in his world, in this world. මේ ලෝකේ පිරිනිවන් පාන්නේ නැතුව ඉන්න කියන ආරාධනාව කරන්න හිතන්න නොදී මාරයා විසින් ඒක වළක්වලා තියෙනවා. I think you have heard this story. The Buddha said, බුදුරජාණන් වහන්සේ කිව්වා Ananda, when Mara asked the Tathagata of his passing away, Mara asked Tathagatයන් වහන්සේගෙන් අහුවාම of his passing away පිළිබඳ පරිනිර්වාණය පිළිබඳ for the third time තුන්වෙනි වතාවටත් මාරයා අහලා තියෙනවා. ඒතර තුන්වෙනි වතාවටත් අහනකොට තථාගතයන් වහන්සේ කිව්වලු at චේපාල චෛත්‍ය, today the Tathagata replied, ඒතර තථාගතයන් වහන්සේ reply පිළිතුරු දීලා තියෙනවා, Mara, do not trouble yourself. ඔබ කරදර වෙන්න එපා. Do not trouble yourself. 3 months from today, අද ඉඳන් 3 months from today, අද ඉඳන් මාස 3ක් ගියාට පසු the Tathagata will pass away. තථාගතයන් වහන්සේ පිරිනිවන් පානවා. So Ananda, do not worry. ඒක නිසා ආනන්ද කනගාටු වෙන්න එපා. Do not worry. Be mindful, strive hard, and continue to believe in me. Be mindful, strive hard. සිහියෙන් ඉන්න, work hard, strive hard, මහන්සි වෙලා වැඩ කරන්න, and continue to believe in me. Continue දිගටම කරගෙන යන්න, believe in me මාව විශ්වාස කරන්න, මා කළ දේශනාව, මගේ ධර්මයේ විශ්වාස කරන්න, බුදුරජාණන් වහන්සේ විශ්වාස කරන්න කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් ආනන්ද හාමුදුරන්ට දේශනා කළා. Your nirvana is in your own hand. ඔබේ නිර්වාණය ඔබේ අතේ තියෙන්නේ. එහෙනම්
That is the last word. බුදුරජාණන් වහන්සේ අවසාන මොහොතේ තුර ආනන්ද හාමුදුරන්ට දේශනා කරලා තියෙන්නේ එහෙමයි. Then right. It's a wonderful story about the last moment of our Lord Buddha. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අවසාන මොහොත ගැන කියවෙන ලස්සන පුංචි ඡේදයක් නේද? I think you have read this kind of stories or paragraphs in books. පොත්වල මේ වෙනකොට කියවලත් ඇති, අහලත් ඇති. So it is not a difficult paragraph, but there are many new words for you to catch. අලුත් වචන අල්ලගන්න ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා එතන. So then if possible read this and remember. කියවලා මේක මතක තියාගෙන ඉතින් මේ අවස්ථාව ගැන පුංචි කතාවක් කරන්න පුළුවන් පන්ති ඉස්සරහා. Try to do that. You can do it. Okay, now let's see what is given in for reading this activity. There are some activities. The first activity here, what did Venerable Ananda suddenly hear one day? What? Mukadda. Venerable Ananda. Ananda Haamunduranta suddenly එකපාරටම hear ඇහුනේ one day එක දවසක්. මොකක්ද ඇහුනේ? Now look at this one. The paragraph, first one. Venerable Ananda was sitting and suddenly he heard the earth rumbling. මොකක්ද ඇහුනේ? The earth rumbling. මොකක්ද? Answer. If you write this one, that is enough. What did he hear? මොකක්ද ඔහුට ඇහුනේ? Here it says suddenly එකපාරටම. He heard ඔහුට ඇහුණා the earth rumbling. භූමිය පොළව පෘථුවිය කම්පා වෙනවා දෙදරනවා. So then if you write the answer this one, the earth rumbling. Rumble. Suddenly he heard the earth rumble. Rumble. Earth rumble. What did he hear? The earth rumble. Next one. Who asked the Buddha about it? කවුද ඒ ගැන ඇහුවේ? So about the rumble of the earth. Earth rumble ගැන කවුද ඇහුවේ? Who asked about it කියන්නේ ඒ ගැන. ඒ ගැන කියන්නේ earth rumble ගැන. So then who asked? That is Venerable Ananda. Ananda Haamundurane ඇහුවේ. Who asked the Buddha about it? Venerable Ananda. Right. Next one. Where did the Buddha give up continuing to live in the world? Where? කොහේදීද? The Buddha, බුදුරජාණන් වහන්සේ give up continuing to live. ජීවිතේම දිගටම ජීවත් වෙන්නේ නැහැ කියන එක give up කියන්නේ අතහැරියා. ඒ කියන්නේ ආයු සංස්කාරය අතහරිනවා. Continuing to live in the world. ලෝකේ ජීවත් වීම අත්හැරිය. ආයු සංස්කාරය අත්හැරියේ where? කොහේදීද කියලා අහන්නේ. Now you know in Lord Buddha's ඒ වගේ අවස්ථා කීපයක් තියෙනවා නේද? Then ආයුෂ ජීවත් වීම අතහැරියේ. කොහේදීද? Then here it is. The place is the place is given in this paragraph. මෙන්න මෙතන තියෙනවා මේ. Chapala. So we third time at Chapala චෛත්‍ය. මේ කලිනුත් අපිට හම්බ වුණා
In the first paragraph, here, Chapala Chaityas. Answer where? Koheda? Right. Where did the Buddha give up continuing to live? Next one. What are the other names used to refer to the Buddha? බුදුරජාණන් වහන්සේට බුද්ධ වෙනුවට පාවිච්චි කරපු other names අනිකුත් වචන මොනවාද? There are, now look at from the beginning. බලන්න. Now one is තථාගත. තථාගතයන් වහන්සේ කිව්වොත් බුදුරජාණන් වහන්සේටමයි. That is another name used to Lord Buddha. Next one, Ananda pleaded with the compassionate one. මෙහෙමත් කිව්වා. Compassionate one. තව මොනවද කිව්වේ? He asked the Buddha, why is the earth rumbling? The Buddha said, Buddha, because the තථාගතයන් වහන්සේ කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ. ඊට පස්සේ මෙතන Venerable Ananda pleaded with the compassionate one. Compassionate one කියන්නේත් මේ තථාගතයන් වහන්සේ. තථාගතයන් වහන්සේ කියන්නේ බුද්ධ. Right? Then until the end of universe, Ananda, yeah. Right. What are the other words, other names? And Tathagata, compassionate one, තව තියෙනවද බලමු. Right. He has enlightened one. He did not invite the fully enlightened one. Then Venerable Ananda understood his mistake. තේරුම් ගත්ත යාගේ වරද්ද. He did not invite, ඔහු ආරාධනා කළේ නැහැ the fully enlightened one. ඔන්න තවත් නමක්. බුදුරජාණන් වහන්සේටම තවත් කියපු වචනයක්. Fully enlightened. Enlightenment කියන්නේ බුදු වීමනේ. Fully enlightened one. We can use that one also. Fully enlightened one. බලන්න. පාවිච්චි කරපු වචන. Then fully enlightened one. Then to live until the end of the world. When Buddha spoke about it, this is because Mara, the evil one, prevented Venerable Ananda thought of inviting the Buddha to remain in this world. The Buddha said, Ananda, when Mara asked the Tathagata api live neda, of his passing away for the third time, the Chapala Chaitya today, the Tathagata replied, Mara, do not trouble yourself. 3 months from today, the Tathagata will pass away. So Ananda, do not worry. Be mindful, strive hard and continue to believe in me.
Your nirvana is in your hand, your own hand. Right, now we found 3 names: Tathagata, compassionate one, fully enlightened one. Right, next one. How many times did the Mara, the evil one, ask the Buddha to pass away? How many times? Kee watawak did the Marya කිව්වද ask the Buddha to pass away, පිරිනිවන් පාන්න කියලා? How many times? 3 times. මෙතන තියෙන්නේ. So then the Buddha asked him, when Mara asked the Tathagata of his passing away for the 3rd time, තුන්වෙනි වතාවට, එහෙනම් කී වතාවක් කියලා තියනවාද? 3 times. So then fully enlightened, we can use this one, capital E. Right, so how many times did the Mara ask? 3 times. Next one. Why should Venerable Ananda not worry about the Buddha's passing away? Why? A. Should Venerable Ananda Hamuduruwa not worry, duk noviya yutte, about the Buddha's passing away? බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පිරිනිවන් පෑම ගැන දුක් නොවිය යුත්තේ ඇයි? Right, I think now these things now you have discussed මේ ගැන සාකච්ඡා. What is your idea? ඔබේ අදහස මොකක්ද? Right, actually because now actually he forgot to request Lord Buddha. Lord Buddha බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් ඉල්ලීම කරන්න බැරි වුණා අර පරිනිර්වාණය ගැන කතා කරන අවස්ථාවේ. That is his mistake. Actually Mara did not allow him to think so. මාරයා විසින් ආනන්ද හාමුදුරන්ට එසේ සිතීම වැළැක්වුවා. දැන් එතකොට now what is your idea? Right, you can write your idea, you can tell, you can discuss with your friends in the class. පන්තියේ කතා කරන්න, සාකච්ඡා කරන්න ඒ අවස්ථාව ගැන. That's good. Right, so then I am not going to write it, so you can write what you feel, what is the reason. I gave you one reason. Actually no use of now requesting. දැන් ඉල්ලීම් කරලා වැඩක් නැහැ, දැන් ප්‍රමාදයි නේද? කලින් ඉල්ලීමක් කරා නම් සමහරට උන්වහන්සේ එසේ කරන්න තිබුණා, ජීවත්ව ඉන්න තිබුණා. දැන් ඒ ඉල්ලීම පිළිගන්න බෑ බුදුරජාණන් වහන්සේට. Okay, it's a nice thing. Okay, then let's do this part. Read the following passage and write the dialogue that would have happened between Venerable Ananda and Subhadda and present it to the class. Read the following passage. අයිචේදයක් තියෙනවා, passage එකක් තියෙනවා. Read කියවන්න and write the dialogue. දෙබස ලියන්න. That would have happened between Venerable Ananda and Subhadda. ආනන්ද හාමුදුරුවෝ සහ සුබද්ද අතර වෙච්ච දෙබස and present it to the class. පන්තියට ඉදිරිපත් කරන්න. What is it? Let's see it. Come on, read after me. The last disciple Subhadda requested several times to speak with the Buddha, but Venerable Ananda did not want to disturb the Buddha in his last hours and denied the request. Right. Now this is the small paragraph that the last disciple Subhadda හාමුදුරුවෝ ගැන අහලා තියෙනවා නේද? අවසාන මොහොතේදී last disciple අවසාන ශ්‍රාවකයා requested
several times කීප වතාවක්ම ඉල්ලීම් කරලා තියෙනවා to speak with the Buddha බුදුරජාණන් වහන්සේ එක්ක කතා කරන්න ඕනි කියලා. නමුත් මොකද වුනේ? but Venerable ආනන්ද හාමුදුරුව did not want to disturb කරදර කරන්න ඕනුනේ නෑ the Buddha බුදුරජාණන් වහන්සේට in his last hours ඒ අවසාන පැය කිහිපේ ජීවත් වෙන්න අවසාන පැය කිහිපේ කරදර කරන්න එපා කියලා ආනන්ද හාමුදුරුවෝ ඒක වැළැක්වුවා and denied the request ඒ ඉල්ලීම ප්‍රතික්ෂේප කරා. මොකද ආනන්ද හාමුදුරුවෝ තමයි ළඟම ඉන්නේ. ඉතින් සුබද්ද ඇවිල්ලා අහනකොට අනේ මට මේ කතා කරන්න ඕනි කියලා කිව්වට ආනන්ද හාමුදුරුවෝ ඉඩ දීලා නැහැ. මොකද මේ ජීවත් වෙන්න අවසාන පැය කීපේ ඒ පැය කීපය තුල කරදර කරන්න හොඳ නැහැ කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේට. right. So then now that dialogue මේ දෙන්න අතර වෙච්ච මේ දෙබස right මේ දෙබස you have to write the dialogue අන්නේ වෙච්ච දෙබස what is it maybe first සුබද්ද ඉස්සෙල්ලා ඔන්න කතා කරනවා. ඊළඟට Venerable ආනන්ද සුබද්ද ඇවිල්ලා කියනවා I want to speak with the Buddha මට in Sinhala in body now not a long word no not a long sentence or long utterance in simple sentences you can just tell මට බුදුරජාණන් වහන්සේ එක්ක කතා කරන්න අවශ්‍යයි එක්ක දකින්න අවශ්‍යයි I want to see Lord Buddha and speak with him I want to see මට දකින්න අවශ්‍යයි the Buddha බුදුරජාණන් වහන්සේ now simply we can say oh can I මට පුළුවන්ද can I speak to Lord Buddha can I see Lord Buddha මට දකින්න පුළුවන්ද දැකලා කතා කරන්න පුළුවන්ද කියලා අහන්න ඒ වගේ අහනවා එතකොට ආනන්ද හාමුදුරුවෝ මොකද කියන්නේ එතකොට උන්වහන්සේ මොන වගේ දෙයක් කියන්නේ නැද්ද එතකොට මෙයා ආයි සුබද්ද මොනවා කියන්නේ නැද්ද ඒ වගේ you think of this situation මේ අවස්ථාව ගැන පොඩ්ඩක් හිතන්න හිතලා මේ දෙන්න අතරේ මොන වගේ දෙබසක් ඇති වෙන්නේ නැද්ද එතකොට මෙයා කතා කරන්න ඕනි කියනවා ඒතර ආනන්ද හාමුදුරුවෝ දැන් මේකට අවස්ථාව නෙමේ මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ජීවත් වෙන අවසාන පැය කීපය ඒ පැය කීපේ කරදර කරන්න එපා don't disturb so therefore don't you can't now speak with him දැන් කතා කරන්න බෑ කියලා ප්‍රතික්ෂේප කරනවා මෙයා නැවත කියනවා නෑ මට please let me see him මට අඩු ගානේ බලන්නවත් දෙන්න ඒ වගේ you can think of the situation and create a nice dialogue with few utterances මේ වගේ දෙබස් ඊට පස්සේ ආයමත් සුබද්ද කියනවා ඊට පස්සේ Venerable ආනන්ද කියනවා ඒ වගේ කීපයක් පල්ලෙහාට ලියන්න right what kind of a dialogue දැන් එතකොට so you can do it in pairs in your class දෙන්න එකතු වෙලා දෙන්නෙක් එකතු වෙලා එක දෙබසක් තව දෙන්නෙක් තව so when you write in pairs like this මෙහෙම දෙන්න එකතු වෙලා දෙබස් ලිව්වහම එතකොට pairs 10ක් හිටියොත් ඒ වගේ ජෝඩු 10ක් තියුණා නම් ලස්සන පොඩි වෙනස්කම් තියෙන දෙබස් 10ක් එනවා දැන් මම ලිව්වොත් ඒක විතරක් ලියාගනින් එහෙම හරියන්නේ නැහැ I am sure that you have creative minds නිර්මාණශීලී මනසක් හිතක් අදහස් තියෙනවා so use that creativity and think about that situation එහෙනම් මේ අවස්ථාව ගැන හිතලා නිර්මාණශීලීව හිතලා
කොහොම මොන වගේ අවස්ථාවක් වෙන්නේ නැද්ද මොන වගේ දේවල් කතා කරන්නේ නැද්ද කියලා ලස්සන දෙබසක් ලියන්න. ඒක මෙන්න මේමයි කතා කරේ මෙන්න මේකයි කියලා එකක් කියලා නැහැ. පොඩි පොඩි වෙනස්කම් තියෙන්න පුළුවන්. But anyway, finally, Venerable Ananda is rejecting or denying the request. ඒ ඉල්ලීම ප්‍රතික්ෂේප කරනවාමයි. ඒක වෙන්න ඕනි අවසානයේ. ඒකට කලින් සුබද්ද කියපු දේවල් මෙන්න මෙහෙම කියන්න ඇති කියලා now you might think in different ways. විවිධ විදිහට හිතයි. හිතලා කොහොම හරි ඉල්ලීම කරන විදිය සහ ප්‍රතික්ෂේප කරන විදිය. එතකොට බැගෑපත්ව අනේ කොහොම හරි කියනවා please කියන වචන වලින් පටන් ගන්න පුළුවන්. Please let me කරුණාකරලා මට ඉඩ දෙන්න. Let me see, let me talk, let me worship, මට වඳින්න ඉඩ දෙන්න. ඒ වගේ you can use. එතකොට what would be the response of Venerable Ananda? Venerable Ananda ගේ එතකොට respond එක ප්‍රතිචාරය මොන වගේ වෙද්ද? Write a dialogue and then later then you speak out. Then show it to your teacher. Teacher පෙන්නලා පොඩි පොඩි වැරදි තියෙනවා නම් හදාගෙන then in pairs you practice looking at the book. පොත බලාගෙන practice කරන්න. Then close the book and practice. Then keep the book and go in front of the class. පන්ති ඉස්සරහට ගිහිල්ලා ඒ දෙබස කියන්න. In English. So there you will improve your speaking skill. Speaking skill එක වැඩි දියුණු කරගන්න හොඳ ක්‍රියාකාරකමක් මේක. And also next one, writing part, another writing. That is refer to the Mahaparinibbana Sutra. Mahaparinibbana Sutra බලලා and prepare an article එකක් ලිපියක් සකස් කරන්නලු for the wall newspaper. බිත්ති පුවත්පතට. Under the topic last days of the Buddha. Last days of the Buddha. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අවසාන දින කීපය පිළිබඳ ලිපියක් සකස් කරන්න. ලිපියක් ලියලා wall newspaper එකේ බිත්ති පුවත්පතේ දාන්න. Use the following mind map to prepare your article. ඔබේ ආටිකල් එකේ ලිපිය ලියන්න ඔන්න උදව් කරලා තියෙනවා මෙතන. මෙන්න මේ පොයින්ට්ස් ටික අරගෙන you write a paragraph or article. හොඳ ලිපියක් සකස් කරන්න. මොනවද ඒ last days of the Buddha ඒ යටතේ අපිට ලියන්න පුළුවන්. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අවසාන දින කිහිපය මෙහෙම ලියන්න පුළුවන්. Last days of the Buddha. Last meal, you can write about the last meal. අවසාන දාන වේල කවුද පිරිනැමුවේ? මං හිතන්නේ ඒව දන්නව නේද? චුන්ද කර්මාකාර පුත්‍රයා and distribution of sacred relic and ද්‍රෝණ බමුණා ගැන එහෙම නේද? ඒ වගේ විස්තර මං හිතන්නේ ඒව දන්නවා. අන්නේ විස්තර එකතු කරලා you can talk about the last meal අවසන් දානේ පිළිගැන්වීම පිළිබඳ අන්නේ හා සම්බන්ධ කොටස් වගේම distribution of sacred relic. So we'll come to this side. Last place of rest. විවේකගත් අවසාන තැන කොහෙද? right? උපවත්තන සල්ලුයනේ. ඒ තැන පිළිබඳ ඊළඟට මාරස් ඇපිල් මාර්යාගේ ඉල්ලීම පිරිනිවන් පාන්න කියලා තුන් පාරක් ඉල්ලුවා නේද? තුන්වෙනි පාර තමයි කිව්වේ. මම අදින් පස්සේ මාස 3කින් පිරිනිවන් පානවා කියලා. ඒ වගේ අන්න ඒ කරුණු ඊළඟට decision to leave this world. එතෙන්දී තමයි තීරණය කරේ තීරණය කරා to leave this world මේ ලෝක හැර යන්න. අදින් පසු තෙමාසකින් මං පිරිනිවන් පානවා කියලා ඒ තීරණය ගත්තා. ඊළඟට Venerable Ananda's appeal. ඒ අවස්ථාවේ Venerable ආනන්ද හාමුදුරුවන්ගේ අපීල් එක
ඉල්ලීම මොකද්ද? And last admonition and the passing away. අවසාන බුද්ධ වචනය සහ passing away. පිරිනිවන් පෑම. අවසානයේ කිව්ව නේද? And අපමාදේන සම්පාදේස. Right? And now even in funerals we tell anicchāta sankara කියන ගාථාව ඒවයි නේද? ප්‍රමාණ වන්න අප්‍රමාදව කුසල් රැස් කරගන්න කියන ඒ වගේ ඒ within inverted commas උපුටා ගැනීම ලකුණු දාලා ඒ බුද්ධ වචනේ ඒ විදියටම ලියලා ඒවත් එකතු කරලා ආටිකල් එක ලියන්න පුළුවන්, right? Then last disciple and distribution of sacred relic. අවසාන ශ්‍රාවකයා ඒ වගේම distribution of sacred relic. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධාතුන් වහන්සේලා බෙදා හැරි අවස්ථාව. ඒ පරිනිර්වාණ අවස්ථාවේදී ගොඩක් දේවල් ගොඩක් විස්තර මම හිතන්නේ පොත්වලින් කියවලා අහලා එහෙම ඇති. ඔබ වහන්සේලා මම දන්නවා මට වඩා ගොඩක් ඒ ගැන විස්තර දන්නවා. ඒ පරිනිර්වාණයේ ඒ අවස්ථාවේ ද්‍රෝණයක් ධාතුන් වහන්සේලා අහස උඩට පැන නැග්ගා. ඊට පස්සේ බෙදා දුන්න ආකාරය පිළිබඳව වෙනම පොත් ලියලා තියෙනවා. අන්නේ කරුණු රැස් කරලා ටික හැම මේ පොයින්ට් ටිකක් ගානෙම ඒකතු කරලා write a good article හොඳ ලිපියක් ලියන්න about last days of the Buddha බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අවසන් දින කීපය ගැන and put it on the wall newspaper එකේ බිත්ති පුවත්පතට එක දමන්න. Then others will come and read. අනිත් අයත් එතකොට ඇවිල්ලා කියවයි. You can do this alone even. තනියම කරන්නත් පුළුවන් because every one of you know these details. මේ විස්තර හොඳට ඔබ වහන්සේලා දන්නවා. එහෙම නැත්නම් කණ්ඩායමක් හැදිලා එහෙම කරන්නත් පුළුවන්. Right? We can have maybe කණ්ඩායමේ 3-4 දිනක එකතු වෙලා එහෙම කරන්නත් පුළුවන්. එතකොට මේ last meal, last place of rest ඒව ගැන එක ඡේදයක් ඕනනම් ලියන්න පුළුවන් ඒ දෙන්නෙක් එක්ක එකතු වෙලා. තව දෙන්නෙක් එකතු වෙලා Mara's appeal, decision to leave ඒ වගේ මාරයාගේ ඉල්ලීම මේ ලෝහැර යන්න තීරණය කිරීම අන්න ඒ වගේ පිළිබඳ තව කෙනෙක් තවත් ඡේදයක් ලියනවා. ඊළඟට අවසන් බුද්ධ වචනය ගැන ඒ වගේ දේවල් ගැන තවත් ඡේදයක් ලියනවා. ඊළඟට තවත් ඡේදයක් අවසානයේ ධාතුන් වහන්සේලා බෙදා දීම පිළිබඳ. ඒ වගේ ඡේද කීපයකින් මේ ලිපිය අවසන් හදන්නත් පුළුවන්. So then it will be very beautiful. So try to write at least few lines for each one of these points. මේ හැම point එකකටම වාක්‍ය කීපයක් එකතු කරාම ලස්සන පොඩි ඡේදයක් හැදෙනවා. ඒ වගේ ඡේද කීපයක් එකතු කරාම මේ ආටිකල් එක ලස්සන වෙනවා. So if you want you can draw a picture. ඒ පිළිබඳ පින්තූර අඳින්න පුළුවන්. පින්තූර ඇඳලා ඒ ආටිකල් එක ලියලා wallpaper එකට දාන්න. And it will be very nice. Please try to do this. I'm sure that you will do it very well. මේක මං හිතන්නේ හොඳට කරයි. මොකද මේ කරුණු විස්තර මං හිතන්නේ මේ වෙනකොට හොඳට පොත් වලින් කියවලා මතකයේ තියෙනවා. අවශ්‍ය so when you start writing ලියනකොට මොනවා හරි දන්නේ නැති වචනයක් ලියන වචනයක් sentence එකක් ලියා ගන්න අමාරු නම් talk to your English teacher. ඉංග්‍රීසි ගුරුවරයාට කියලා ඒක අහන්න. අහලා ලියලා දෙන්න. දුන්නාට පස්සේ ටීචර් නැත්නම් ඒ සර් කරෙක්ට් කරලා දෙයි. අඩුපාඩු හදලා දෙයි. ඊට පස්සේ අඩුපාඩු හදපු එක ආයි හොඳ කොලයක ලියලායි wall paper එකට දාන්නේ. On the wallpaper your article is with no mistake. එතකොට ඒ බිත්ති පුවත්පතේ තියෙන ඔබේ ආටිකල් එක වැරදි නැති, mistakes නැති ලස්සන ආටිකල් එකක්. You can add pictures even. Okay. Next one. Imperatives. There are certain things called imperatives කියලා. Imperatives, orders. යමක් විධානයක් දෙන විදිය. The imperative is the base form of the verb used
to give an order, to make a request. To make a request. ඉල්ලීමක් කරන්න, නැත්නම් to give an order, විධානයක් දෙන්න පාවිච්චි කරන ක්‍රමයක්. Right? Therefore, that we use the base form of the verb. ක්‍රියාපදයේ මුල් ස්වරූපය. අපි කලින් වීඩියෝ වලදී ඉගෙන ගත්තා base form of the verb. In any verb there are 5 forms. Forms පහක් තියෙනවා කියලා ඉගෙන ගත්තේ. Now your favorite verb eat. Eat කියවම eaten, 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 eats, eating. ඒ වගේ පහක් තියෙනවනේ. ඒකේ base form එක කියන්නේ first one. පළවෙනි එකට කියනවා base form. Now we use base form. Imperative is the base form of the verb ක්‍රියාපදේ. To give orders, මේක පාවිච්චි කරන්නේ to give orders and also make request. විධානයන් දෙන්න, ඒ වගේම request ඉල්ලීම් කරන්න. අපි මේක පාවිච්චි කරනවලු. ඒ කොහොමද? මේ බලන්න. Strive hard. බුදුරජාණන් වහන්සේ අවසානයේදී දේශනා කළා නේද? ආනන්ද strive hard කියලා කිව්වා. ඒතර මේ strive කියන එක ඔන්න base form එක. ඒ කියන්නේ work hard. And please wait your turn. ඔබේ turn එක එනකන් ඉන්න. wait. නැවතිලා ඉන්න. ඒකට මේ polite වෙන්න තමයි please කියන කැලල දාලා දෙන්නේ. නැත්නම් the base form of the verb wait. Do not worry. Worry කියන එක negative එක. Negative කරන්න තමයි do not දාන්නේ. Worry, don't worry. Right, this way. Now, these are imperatives. දුක් වෙන්න එපා. මහන්සි වෙලා වැඩ කරන්න. ඔබේ අවස්ථාව වෙනකන් ඉන්න. They are orders. Right? Or request. ඉල්ලීම්. Now, there's a small activity. Okay, before that, so we'll talk a little more about orders. How do we use the base form of the verb to give orders? Orders. විධානයන් දෙන්න අපි කොහොමද? මෙහෙ එන්න. අපි නිකන් කියන්නේ come here. මේ come base form of the verb. come කියන එක ක්‍රියාපදයේ මුල් ස්වරූපය. stem එක. පොත කියවන්න. read the book. පොත කියවන්න. read the book. බලන්න ඒකත් read කියන්නේ base form එක. board එක මකන්න. clean the blackboard. The clean. Clean the blackboard. So all these things start with the base form of the verb. මේ බලන්න ක්‍රියාපදේ පළවෙනි වචනයෙන් පටන් ගන්න තියෙන්නේ. අපි දැන් කෙනෙක්ගේ නමක් කියලා මෙයාට කියනවා animal clean the board. ඒව නැතුව මේ කෙලින්ම order එකක් දෙන්නේ. විධානයක් දෙනවා. ඒක request ඉල්ලීම් කරනවා. Give me your pen. ඔබේ පෑන දෙන්න. Right? Open the window. ජනේලය අරින්න. Close the door. දොර වහන්න. So all these things starting with the base form. ක්‍රියාපදේ මුල් ස්වරූපයෙන් පටන් ගන්න. So we can use that for orders and requests. And its negative is this. Do not. Do එපා කියනවා නම් do not ඒක එකතු කරාම තමයි don't හැදෙන්නේ. මේවා කියන්නේ කරන්න කියන එක එපා කියනවා නම් don't. මේ come here කියන්නේ මෙහෙ එන්න. මෙහෙ එන්න එපා නම් don't come here. Read the book. පොත කියවන්න. පොත කියවන්න එපා කියනවා නම් don't read the book. Clean the blackboard. Board එක මකන්න එපා නම් don't clean the blackboard.
බලන්න හරියම ලේසියි. එතකොට මේ don't කියන එක දාපු හැටි මේක එපා කියලා කියන්න පුළුවන්. verb එක stem එකෙන් පටන් ගන්නවා. ඒ ටික ඉස්සරහට don't දාපු හැටි එපා කියනවා. කෑ ගහන්න එපා. don't කියන්නේ do not කියන එක එකතු කරාම. do not shout නැත්නම් don't shout. Very simple. Now use this pattern to speak in English in your class. දැන් පන්තියේදී ඕන තරම් මේ වගේ ඒවා කියනවනේ. ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න. පොත දෙන්න, එහාට යන්න, මෙහාට එන්න, බංකුව ගන්න, පැන්සල දෙන්න. නේද? කොච්චර දේවල් කියන්න පුළුවන්ද? Take the chair, open the bag, keep the bag, come here, go there, sit down, stand up. All starting with verb. ක්‍රියාපදයෙන් පටන් අරන් කියන්නේ. So තමන්ට ඕන තරම් එතකොට වෙන කෙනෙකුට වැඩක් කියන්න පුළුවන්. වෙන කෙනෙක්ගෙන් ඉල්ලීමක් කරන්නත් පුළුවන්. ඒ ඉල්ලීම polite කරන්න ශිෂ්ට සම්පන්න. දැන් now if you are telling it to your friend, යාළුවට කියනවා නම් give me your pen කියන්න පුළුවන්. හැබැයි when you tell it to your adults, teachers, වැඩිහිටියන්ට ඔබ ගරු කළ යුතු කෙනෙකුට කියනවා නම් ඒකට ඉස්සරහින් මෙන්න මේ වචනේ දාන්න. දැන් යාළුවට කියනවා නම් give me your pen කියනවා අපි නේද? give me your pen. මේක හරි. to your friend or subordinates. එක සමවයසේ එක යාළුවන්ට කියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් බාලයට කියන්න පුළුවන්. නමුත් වැඩිහිටි අයට කතා කරනකොට මේක ඉස්සරහින් දානවා please. එච්චරයි. හරිම ලේසි. එතකොට please give me your pen කාරුණිකව. ඒතර විධානය ඕඩර් එකක් නෙමෙයි ඉල්ලීමක් වෙනවා. මෙහෙම නිකම්ම කිව්වොත් give me your pen. ඒක විවිධාර්ථ දෙන්න පුළුවන්. පෑන දෙන්න, පෑන දීපන් කියන්නත් එහෙමයි. ඒ විදිහම තමයි කියන්නේ. That depends on the way you tell. කියන ආකාරයෙන් give me your pen කිව්වොත් ඔන්න අනේ හයින්සකලේ. give me your pen. ඒක ටිකක් සරයි. ඒක ඕඩර් එකක්. බලන්න එකම වාක්‍ය කියන විදියනොත් වෙනස් වෙනවා තේරුම. give me your pen. පෑන දීපන්. අන්න ඒ වගේ. But you can't tell it to your adults, teachers. නේද? ලොකු හාමුදුරුවන්ට එහෙම වගේ කියන්න බෑනේ. give me your pen එහෙම කියන්නේ නැහැ. please give me your pen. කරුණා කරලා. So it is polite way of telling, right? So then the same thing, the way you pronounce, උච්චාරණය කරන විදිය, හඬ උත්පාත් කරන විදියෙන් අර්ථයේ පොඩි වෙනසක් කරන්න පුළුවන්. සැරට කියනවද? නිකන් ඕඩර් එකක් දෙනවද? ඉල්ලීමක් කරනවද? So that depends on the way you speak. ඔබ කතා කරන ආකාරයට තමයි මේ තේරුම එතකොට ඒ වගේ වෙනස් වෙන්නේ. Now the next part is a small exercise. Match the situations with the commands request in the given box, right? මෙන්න මේ situations ටික match කරන්නලු or request commands or request. commands අපි දැන් ඉගෙන ගත්තේ command විධානයන් දෙනවා orders දෙනවා. එහෙම තමයි commands. request ඉල්ලීම්. in the given box දීලා තියෙනවා. write the correct letter against each situation. එක් situation එක ඉස්සරහින් නිවැරදි අකුර ලියන්නලු. The first one is done for you. ඔන්න පළවෙනි එක කරලා තියෙනවා. C කියලා තියෙනවා. අපි බලමු මොකද්ද C කියලා. ඉස්සෙල්ලා මේක කියලා ඉමු. People should remove shoes before entering the temple. People should remove shoes. සපත්තු ගැලවිය යුතුයි before entering. enter කියන්නේ ඇතුල් වෙනවා. before enter ඇතුල් වීමට පෙර. කොහාටද? temple පන්සලට ඇතුල් වීමට පෙර සපත්තු ගැලවිය යුතුයි. ඒකට ගැලපෙන්නේ සීලු. බලමු මොකද්ද C කියලා. C. Remove your shoes before entering. Now we have taken on අපි මේක අරගෙන.
Remove your shoes. සපත්තු ගලවන්න. Before entering. ඇතුල් වීමට පෙර. අන්න ඒ වගේ නම් මේ ටික මැච් කරන්න තියෙන්නේ. අපි නම් මේ ටික ඉස්සෙල්ලා එකපාරක් කියවලා ඉමු. First one, please be silent. කරුණාකර නිශ්ශබ්ද වන්න. Please be dressed in appropriate white clothes. කරුණාකර අඳින්න appropriate white clothes. සුදු ඇඳුම්. Next one we read. Don't take photos. ඡායාරූප ගන්න එපා. Inside the shrine room. බුදු මැදුර ඇතුලේ. Inside ඇතුල් පැත්තේ. Next one. Please don't pick flowers. මල් කඩන්න එපා from the temple garden. Temple garden එකේ පන්සල් වත්තේ මල් කඩන්න එපා. Use for drinking only. බීමට පමණයි. බීමට පමණක් use පාවිච්චි කරන්න. Please keep the class tidy and clean. Keep the class පන්තිය තබා ගන්න tidy and clean. ඉතා පිරිසිදුව සහ පිළිවෙලකට. Return the borrowed books. ආපසු දෙන්න borrowed books. ගෙනිච්ච පොත් within 2 weeks. සති දෙකක් ඇතුළත. පුස්තකාලයෙන් පොත් ගත්තාම සති දෙකක් ඇතුළත ආපහු ගිහින් දෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වගේ ඒවා. එහෙනම් මේවට මැච් කරන්න තියෙන්නේ මොනවද? මේ ටික. අපි බලමු මේ ටිකත් කියවලා. Number 1, it is done. ඒක කරලා තියෙන්නේ. Example එක. Number 2, people who visit the temple should not pick flowers. People who visit the temple එකට පන්සලට යන අය should not pick flowers. මල් නෙලන්න හොඳ නෑ. From the temple garden. පන්සල් වත්තේ තියෙන මල් නොකැඩිය යුතුයි කියන එකයි. එහෙනම් ඒකට ගැලපෙන එකක් තිබුණා නේද මෙතන? මොකද්ද? Please do not pick flowers from the temple garden. Letter E. We can write letter E in this place. Next one. People should use this water only for drinking. People, මිනිස්සු, should use පාවිච්චි කළ යුතුයි. This water, මේ ජලය only for drinking. බීමට පමණක්. ඒකට ගැලපෙන එකක් තිබුණා නේද? බලමු අපි. Use for drinking only. Use for drinking only. That is letter F. Letter F. Next one. Students should keep the class tidy and clean. Students, සිසුන්, keep the class පන්ති කාමරය තබා ගත යුතුයි tidy and clean. ඉතා පිරිසිදුව සහ පිළිවෙලකට. බලමු එකට මොකක්ද කියලා. Yes, please be silent. Please be dressed appropriate. Do not take photos. Please keep the class tidy and clean. Please keep the class tidy and clean. ඒකේ තියෙන වචන මෙතනක් තියෙනවා. හරිම ලේසි. එතකොට අඳුර ගන්න නේද? The letter is G. Letter G. Next one. People should maintain silence in the library. පුස්තකාලයේ නිශ්ශබ්දතාවය රැකිය යුතුයි. Maintain silence. නිශ්ශබ්දතාවය. In the library. පුස්තකාලයේ. What is it? Now remaining is please be silent. නිශ්ශබ්ද වන්න. කරුණාකර නිශ්ශබ්ද වන්න. Letter A. So should remain in silent in the library. Letter A. Next one. Readers should return their books within 2 weeks. Readers
කියවන්නන් should return their books. ඔවුන්ගේ පොත් ආපසු දිය යුතුයි. Within 2 weeks සති දෙකක් ඇතුළත. එකටත් එකක් තිබුණා නේද? Right. Return the borrowed books. borrow කරනවා කියන්නේ පුස්තකාලෙන් අපි ණයට ගේනවනේ. බල්ලා අපව ගෙන් දෙන්නනේ. ගෙදර තියාගන්න බෑ. ඒවට අපි පුස්තකාලෙන් පොත් ගන්නවට අපි කියන්නේ buy නෙමෙයි. BUY buy කිව්වොත් මිලදී ගන්නවා. සල්ලි දීලා ගන්නව නෙමෙයිනේ. අපි දවස් කීපයකට සතියකට දෙකකට කියවලා ගෙනත් දෙන්නම් කියන පොරොන්දු විට ඒවට අපි කියනවා borrow. You borrow books from the library. Right? Correct word is borrow, not buy or take. Return the borrowed books within 2 weeks. Letter H. The letter H. Next one, people should not take photos inside the shrine room. Shrine room එක ඇතුලේ ෆොටෝ ගන්න එපා කියන එක නේද? Don't take photos inside the shrine room. D, letter D. Then the last one, ඉබේම ඉතුරු වෙලා තියෙන උත්තරේ නේද? People should wear appropriate white clothes to the temple. සුදු ඇඳුම් පන්සලට ඇඳගෙන ආ යුතුයි. මොකක්ද ඒකට එන්නේ? දැන් ඉතුරුලා තියෙනවා. Please be dressed in appropriate white clothes. Letter B. Now it is very easy, isn't it? Lazy. Now බලන්න ඒ අවස්ථාවන් සියල්ලටම දීලා තියෙන්නේ මේ request වලදී please කියන වචනයක් කියලාමි. Please be silent. Please be dressed. Please don't. Please keep the class. So request කාරුණික වන්න. කාරුණිකව මෙන්න මෙසේ කරන්න කියන එක ඉල්ලීමක් කරනකොට එහෙම. In a good way. එපා කියනකොට don't එකෙන් පස්සේ don't take photos. ෆොටෝ ගන්න එපා. Don't. කරන්න කියනකොට ඒක පාඩම් අරන් තියෙන්නේ කෙලින්ම verb එකෙන් ක්‍රියාපදයෙන්. Use for drinking only. බීමට පමණක් පාවිච්චි කරන්න. Use for drinking. Return the borrowed book. ආපසු ගෙනත් දෙන්න. ක්‍රියාපදයෙන් පටන් අරන් තියෙන්නේ. Remove your shoes. සපත්තු ගලවන්න. So ඒවා කළ යුතු දේවල් කරන ඒවා එතකොට verb එකෙන් කිව්වා. ඉල්ලීමක් කරන්න please කියන එක පාවිච්චි කරා please කියලා ඊළඟට verb එක දැම්මේ. එපා කියන don't use කරා. So use these patterns. මේ patterns ටික use කරලා තවත් පන්තියේදී නැත්නම් පන්සලේදී do's and don'ts ඒ කියන්නේ කළ යුතු සහ නොකළ යුතු. Right. What is do means කරන්න ඕනේ දේවල්. Don't කරන්න එපා. නොකළ යුතු දේවල්. ලියන්න බලන්න. කළ යුතු දේවල් මොනවද පන්සලේදී නැත්නම් පන්තියේදී කරන්න ඕනේ ඒවා. දැන් ලියන ක්‍රම අපි ඉගෙන ගත්තා. එහෙනම් මේකේ ලියන්න ගොඩාක්. Then don't නොකළ යුතු දේවල් මොනවද? මේක දිගින් ලියන්න. So do's මොනවද? Wear white clothes. අපි මේක ඉගෙන ගත්තා නේද? Use for drinking only. සමහර ටැප් තියෙනවා බීමට පමණයි නේද? ඒකෙන් අත හොදන්න කකුල් හොදන්න ඒ වගේ පාවිච්චි කරන්න හොඳ නැහැ. Right. ඒ වගේ ඒවා do's. එපා කියන ඒවා don't use කළා කියන්නේ. මොනවද එපා කියන්නේ? Don't shout. Don't pluck flowers. මල් නෙලන්න එපා in the temple garden. මල් පළතුරු නේද? සමහර වෙලාව පන්සලේ තියෙන වත්තේ තියෙන ඒවත් පළතුරු කඩනවා නේද? එතකොට කළ යුතු සහ නොකළ යුතු දේවල්.
So in the class, in Piriven, in your temple, එක එක තැන්වල කළ යුතු සහ නොකළ යුතු දේවල් පෙනක් ලියන්න. Then you can show it to your teacher. Teacherට පෙන්වන්න. Mistakes හදාගන්න. Then write it again. ආයෙමත් කොළ එක ලියන්න. Display in your notice board. Then විම්පුවරුවේ බිත්ති පුවත්පතේ wall newspaper you can put it on. And then use them to speak in English in your classroom, in the temple. පන්සලේදී, පිරිවෙනේදී, පන්ති කාමරේදී කතා කරන්න එහෙම පාවිච්චි කරන්න. So then you will make a long list of it. ලොකු list එකක් හදාගන්න පුළුවන් එනවා. Right. So then in this unit we discussed very important parts. ගොඩක් වැදගත් කොටස් ටිකක් කතා කරා. Then make sure that you write a good article about the last days of the Lord Buddha. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අවසාන දින කීපය ගැන අපි ආටිකල් එකක් ලියන්නේ සාකච්ඡා කරලා ඒක අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න. ඊට පස්සේ දෙබස, the dialogue between Subhadda and Venerable Ananda. ආනන්ද හාමුදුරුවෝ සහ සුබද්ද අතර වෙච්ච දෙබස. Write, practice and act it out. ලියන්න, පොඩක් practice කරන්න, ඊට පස්සේ ඒක රඟ දක්වන්න in front of the class. Then finally, do's and don'ts. පිරිවෙනේදී කළ යුතු සහ නොකළ යුතු දේවල්. පන්සලේදී කළ යුතු නොකළ යුතු. පන්ති කාමරේදී කළ යුතු නොකළ යුතු. ඒ වගේ මේවා ලියන්න. අපි ලියන විදිහ දැන් සාකච්ඡා කරා. Then you will practice this language well, and when you write those things, එහෙම ලියනකොට you remember. ලියනකොට මතක හිටිනවා. මතක හිටියන් කතා කරගන්න ලේසියි. Right? I hope you will practice all these things. I hope to meet you with the rest of this unit. එහෙනම් මේ unit එකේ ඉතුරු කොටසත් එක්ක මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හම්බ වෙන්නම්. එහෙනම් එතෙක් හොඳට practice කරන්න. So then have a nice day. Wish you all the best. තෙරුවන් සරණයි. සබ්බදානං ධම්මදානං ජිනාති. සියලු දානයන්ට වඩා ධර්ම දානය උතුම් වන්නේය යන උතුම් බුදු වදන පසක් කරමින් පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය ලබන සුවහසක් පොඩි හාමුදුරුවන් වහන්සේලාගේ, මෙහෙණින් වහන්සේලාගේ සහ දුවා දරුවන්ගේ දහම් ඇස විවර කරමින් සම්බුද්ධ ශාසනයේ චිරස්ථිතිය උදෙසා ධම්මික පෙරේරා, ෆ්‍රෙසිලා පෙරේරා පදනම මගින් සිදු කෙරෙන මහඟු සමාජ සත්කාරයයි ටීපී පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය.